those И там были те, who, like Saul, hated Christians. которые, как и Савл когда-то, ненавидели христиан. And when he started witnessing and saying Jesus is the Savior of the world, И когда он начал свидетельствовать и рассказывать, что Иисус — это Спаситель мира, they tried to kill him. они хотели его убить. And so the believers in Damascus И поэтому верующие в Дамаске helped him escape the city, помогли ему уехать из города, and he traveled to Jerusalem, и он поехал в Иерусалим, where the church had started. в город, где началась церковь. And as he traveled to Jerusalem, И когда он ехал в Иерусалим, he was thinking, он думал: I owe Christians an apology. я должник христианам, я должен извиниться. But when I get to those famous Christians in И Jerusalem, когда он приехал к этим известным христианам в Иерусалим, they will welcome me они меня, наверное, примут, and думал он. receive me. Они простят меня, думал But он. notice the verse that we read. Но смотрите, что мы с вами прочитали. He tried to join the disciples in Jerusalem, Он старался пристать к ученикам в Иерусалиме, but they were afraid of him. но все они боялись его. And they didn't believe that he was really a follower of Jesus Christ. И они не верили, что он по-настоящему стал учеником Иисуса Христа. Now listen to me. Послушайте меня. Because I want to tell you with boldness, this is also the problem in Ukraine today. Я хочу вам серьезно заявить, это же проблема сегодня и в Украине. Many people take their first step toward Jesus. Многие люди, они делают свой первый шаг в сторону Иисуса. They don't fully understand, Они вполне еще не понимают, but they are trying to understand how they can be a true follower of Jesus Christ. но они пытаются понять, как же можно стать настоящим последователем за Христом. And sometimes И иногда some of the leaders in the church say, некоторые лидеры церквей говорят: we don't believe you're for real. мы не верим, что ты по-настоящему обратился. We don't really think that you're sincere. Мы не совсем уверены, что ты искренен. And we've seen that happen in Ukraine. И мы видели, как это происходит в Украине сегодня. How many people are attending the English language school? Сколько людей посещают нашу школу английского? Hundreds and hundreds and hundreds. Сотни и сотни. Most of them И большинство из них, have never been in an evangelical church. они никогда не посещали евангельскую церковь. And sometimes, И иногда, when they come, когда они приходят, they feel that the people in the church are looking at them with a critical attitude. они ощущают, что люди в церкви смотрят на них с критикой. This woman is a divorced woman. Эта женщина, она ведь развелась. And they look at her И там люди смотрят на with a нее critical look. с критикой. This man has tattoos on his arm. А у этого человека, мужчины, у него тату на And the руке. believers look at him and say, he's not for real. He's not really a follower of Jesus. И верующие в церкви смотрят на него и говорят: о, он не будет настоящим верующим. And this person has a smoking problem and a drinking problem. А вот этот человек, он курит, пьет. And what do they hear from Christians? И что такие люди слышат от христиан? You're wrong. Ты не You прав. shouldn't do that. Тебе нельзя вот так We делать. don't think you're serious. Вряд ли ты по-настоящему серьезен сейчас. I know a young girl. Я знаю одну молодую девушку. She came to Christ. Она пришла ко Христу. And she came to the Baptist church for the first time. Пришла в баптистскую церковь в первый раз. And she was frightened. She had never been in that church before. И ей было страшно, она никогда не была в такой церкви перед этим And никогда. there was a seat И там было место, about right here in the church. где-то вот здесь, в церкви. And there was an older member of the church И был один постарший член этой церкви. that always sat in that seat И он всегда сидел вот на том стуле. every Sunday. Каждое воскресенье. Well, that girl just walked in И та девушка просто вошла, and chose a seat выбрала место on the third row. на третьем ряду. And that lady walked in, Зашла вот та walked up женщина, to her and said, подошла к ней и сказала: "You're in my seat. ты села на мое место. Move."
Вставай. This is my seat, and everybody knows it's my seat. Это мое место, и все об этом знают. That to me was unbelievable. Для меня это было просто And if невероятно. I had not have seen that happen, it would be hard for me to say, oh, that really didn't happen. Если бы я лично не видел это своими глазами, трудно было бы в это поверить. But it did. Но это случилось. And that poor little girl, И эта бедная девушка, 16 years of age, 16 лет, who had been a prostitute on the streets of Minsk, которая была проституткой в городе Минске, and had given her heart to Jesus. которая отдала свое сердце Христу. That's the first thing she heard at the church. Это первое, что она услышала в церкви. You're sitting in my place. Ты села на мое место. Move. Вставай. Not a warm smile. Никакой улыбки, Not a word of encouragement. никакой поддержки. This girl didn't have a father. В этой девушке не было отца, кстати. And she had survived on the streets of Minsk И она прям еле выживала на улицах Минска. by doing what I just talked about. И занималась тем, о чем мы говорили. And now she comes to church И сейчас вот она пришла в and церковь, she receives that kind of criticism. и все, что она получила, это вот такую критику. It was not different from the Apostle Paul. И несложно было апостолу Павлу. He came to the church, Он тоже пришел в церковь. and what does it say? И что там сказано? He tried to join the church. Что Павел старался пристать к But they ученикам. said to him, Но они ему сказали: we don't believe you're serious. мы не верим, что ты на самом деле We don't серьезный. believe you're sincere. Мы не верим, что ты по-настоящему Stop for раскаялся. a moment. Давайте остановимся. Are any of you here for the second or third or fourth time? Есть ли здесь люди, которые здесь второй или третий или четвертый раз? And you were wondering, are they going to welcome me? И вам интересно, меня примут эти Are люди? they going to accept me? Они примут меня в свое Are they going общину? to encourage me? Они поддержат меня? Well, I want you to know Я хотел бы, чтобы вы you знали, are among people вы среди людей, that will take you from where you are которые помогут вам с того места, где вы and находитесь, encourage you to become what you ought to be. и поддержат вас в пути к тому образу, о котором вы мечтаете о These себе. people will love you Эти люди будут вас and любить. they will help you take steps forward. И они помогут вам сделать шаг вперед. So you will be accepted here Поэтому вас здесь and примут. loved here. Вы ощутите любовь. You are among the right kind of people Вы среди правильных людей, with the right kind of с attitude. правильным отношением. I'm promising you, И говорю вам, they will take you in. они примут вас. But listen, Послушайте. the Apostle Paul is considered to be the greatest Christian that ever lived. Апостола Павла считают одним из величайших христиан мира. But when he tried to join the church, Но когда он только хотел they вступить в церковь, said, we don't want you. ему сказали: мы не хотим тебя видеть. Listen, Послушайте. the Apostle Paul gave us nearly one half of the New Testament. Апостол Павел оставил нам практически половину Нового Завета. But the church in Jerusalem said, we're not sure we want you. Но церковь в Иерусалиме сказала: мы не думаем, что вы хотим тебя принять. The Apostle Paul took the gospel to Europe. Апостол Павел разнес Евангелие по Европе. And indirectly, because of the Apostle Paul, you've heard the message of Christ. И не напрямую, но из-за апостола Павла вы тоже услышали Евангелие. And yet this man И в то же время эти was люди, almost totally discouraged from becoming an outward follower of Jesus Christ. они практически не хотели принять апостола Павла к себе в церковь, как последователя за Христом. By who? Кто? Not by the devil, Это не был дьявол. but by God's own people. Это были люди, которые были Божьими людьми. Don't you ever look down your nose at somebody and say, I don't think you're for real. И поэтому никогда не позволяйте себе в жизни задирать нос и говорить о ком-то: я не думаю, что он серьезен сейчас. But in Ukraine Но в Украине and in America, и в Америке there are many churches with members who are judgmental. есть очень много церквей, где члены церкви очень осуждают. What do we mean judgmental? Что мы говорим, когда говорим Looking at осуждают? people saying, I don't think you're for real. Они смотрят на других и говорят: я не думаю, что ты все серьезно вот это. How many people Сколько людей have been turned away from the church ушли из церкви, when they took a baby step toward Jesus когда они по-детски сделали шаг в сторону Иисуса by some negative, critical person?
но кто-то негативно их критиковал. I pray you will never be like that. И я молюсь, чтобы никто из вас здесь таким не был. But notice, Но, обратите that's the внимание, negative side of this story. это все негативная половинка But этой here's the истории. positive side of this story. Но вот позитивный аспект этой Listen истории. to what the Bible says. Вот что говорит здесь Библия. Let me tell you what it says in English. Вот что сказано на английском. But Barnabas took him. Но Варнава взял его к себе. Read it in Russian. Как написано здесь в русском. Варнава же, взяв его, пошел к апостолам и так дальше. So he brought the apostle Paul to the disciples. Итак, Варнава взял его к апостолам. And he said, И сказал, I believe he is for real. я верю, он по-настоящему христианин. Barnabas is an example of an encourager. Варнава – это пример человека, который поддерживает. And I pray that every one of you will become encouragers. И я молюсь, чтобы каждый из вас был тем, кто умеет поддержать другого. That you will make friends with people who are standing just outside the church. Что каждый из вас будет дружить с людьми, которые вне церкви стоят. Let me just give you a brief testimony about me. Я расскажу вам кратенькое свидетельство обо мне. One of my friends said, Один из моих друзей сказал, people like you and me люди, как ты и я, go to hell. мы идем в ад. We can never be a part of the church. Мы никогда не будем членами церкви And настоящей. when I tried to go to church И когда я пытался and ходить в церковь understand, и что-то понять, I could hear that voice я слышал все равно этот голос. saying you can never be a Christian. Ты никогда не будешь христианином. How many of our friends Сколько из наших have друзей been told things about Baptist Christians that are totally negative? наслышались уже вещей о баптистах-христианах, куча негативных вещей. Those are crazy people. Это просто... You should never be around them. Вам не надо быть с этими людьми. You should never be with them. Не надо быть рядом с ними. And besides that, И, кстати, you can never become one of them. ты никогда не станешь одним из них. You and I would never imagine how many people have been told Друзья, мы просто представить себе не можем, скольким людям those kind это of было negative things. сказано в свое время. Let me give you one example very quickly. Приведу вам еще один пример, кратенько. We were just in the city of Sumy. Мы только что вернулись из города Сумы. We asked a Ukrainian young woman to help us in our English language event. Мы просили одну украинку помочь нам в нашей школе. She came Она пришла on the bus, I think maybe on the train, but she came. на автобусе или на поезде, но она приехала к нам. And she had the address of the church. И у нее был адрес церкви. And she gave it to a taxi driver. Она дала адрес таксисту. And the taxi driver started taking her across the city of Sumy. И таксист начал ехать с ней через Сумы. And when she got near the church, И когда они подъехали близко к церкви, she stopped. она остановилась. And she said, I'm not going any closer. Он сказал, я дальше не буду ехать. I don't know who those people are, but I believe those are crazy people. Он сказал, таксист, я не знаю, кто эти люди, но они просто They're a part of сумасшедшие. some cult. Это какой-то культ. I'm not even taking my taxi into the parking lot and turning around. I'm stopping here. Я вот здесь останавливаюсь, я даже ближе не подъезжаю, даже разворачиваться у них на парковке не буду. Now that's what you are facing. Друзья, вот перед чем мы стоим. And unless you are like Barnabas, И если мы не будем как Варнава, they will never come. они никогда не And придут. when they come, they will never come back. И если кто-то и придет, больше не возвратится. Listen to me. Послушайте меня. God wants every one of you to be a Barnabas. Бог хотел бы, чтобы каждый из вас был He Варнавой. wants you to be an encourager. Чтобы вы поддерживали друг He друга. wants you to reach out to people with the love of Jesus Christ. Чтобы вы ходили к людям с любовью Иисуса Христа. Look at Barnabas. Посмотрите на Think Варнаву. about what he did. Подумайте о том, что он He сделал. came to Saul and he said, let me be your friend. Он взял Павла и сказал, слушай, давай я буду твоим другом. Come with me. Идем со мной. Who do you need to make friends with? Ты с кем хотела подружиться? Who was it at the baptism last week? Кто это был? Кто из этих людей был твоим другом, That came because a friend was being baptized, but they've never been here. который вот там на крещении стал христианином, потому что его пригласили сюда? You know them. Вы знаете? You need to reach out to them. Идите к этим людям. At the end of the English language school, По окончании нашей школы you will have the names of people who came day after day after day.
мы отдадим вам все имена людей, которые приходили в And школу they've каждый written us день. these wonderful comments. И там столько хороших комментариев они There's оставили. something special about you. Они говорят, что-то How особенное can у we вас. become like you? Как нам стать, как вы? Who is going to reach out to these people? Кто из вас пойдет к этим людям? They have never been with you. Они еще никогда не были They вот have never здесь. been in this building. Они не были в этом здании. Who is going to become a Barnabas to them? Кто из вас станет Варнавой для этих Do людей? you see yourself in that role? Вы видите себя в этой роли? I'm telling you, Говорю вам. the church shut the door in Paul's face. Церковь тогда закрыла двери перед Павлом. But it was Barnabas Но who Варнава, opened that door он открыл эти and двери said, "Come with me. и сказал, идем вместе со мной. I'll be your friend. Я буду твоим другом. I'll be your encourager." Я тебя поддержу. I am saying to every one of you, И обращаюсь сейчас ко всем. there is nothing that this church needs Нет ничего большего, в чем like нуждается every эта one of церковь, you who are faithful here to be a Barnabas. чем в том, чтобы каждый из вас был верен, как Варнава здесь. And I'm asking you, И я прошу вас, who are you going to reach out to? кому вы пойдете? I'm asking you, Я спрашиваю, which one of the people attending the English language school is going to come here because of you? кто из наших студентов, которые ходят в школу, придут сюда благодаря тебе? Become a Barnabas. Стань Варнавой. Realize Просто представь, that somebody needs you to be a Barnabas in their life. что сегодня есть некто, кто нуждается в тебе, как в Варнаве. Be an encourager. Поддержи его. Reach out to them. Иди к нему. And I'm going to pray for you in a moment. И я через минуту буду о вас And you know молиться. what I'm going to pray? И знаете, о чем я буду молиться? That every one of you will say, Чтобы каждый из вас мог сказать: I've heard your voice to me, я слышал твой голос ко and мне. today И сегодня I give myself to becoming a Barnabas. я принимаю решение стать Варнавой. I need to see the importance of doing that. Я должен видеть важность этого. God, teach me to be a Barnabas. Боже, научи меня быть Варнавой. That's the prayer we all need to pray. И это та молитва, о которой все мы должны молиться. Let's stand together. Давайте Please. мы встанем вместе и помолимся.